Okay. Hello everyone, Elrigo Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So subject time is around 12:10 and let's see what Indian market does, like Nifty and Banknifty does on 1st of August until. Okay. So before that I'll just cross check each and everything. 1 second time kodre. 1 second. My Indian market live stream. So subject time is around 12. Okay, perfect. Audio and video are perfect and let's start the video. 1 second. Okay. So I'll say tab it in tab I can see the live charts and live session in case any disturbance is there. Okay. So without wasting much time, let's start the video. So this is Bank Nifty chart and this is Nifty chart. So let's start. So 4 hour time frame in the we'll do a quick top down analysis. We'll get to know what kind of trades we can get until. Okay. So 1 second. Where is this? One second, guys. Okay. Work ಆಗಲಿದೆ ಯಾಕೋ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ. So it's fine totally. So let's go to 4 hour time frame in Bank Nifty. Okay, so 4 hour in the 1 hour, 1 hour in the 15 minutes so that we'll get to know what exactly market is trying to tell us until. So let's go to 4 hour time frame. So the above mark multiple, I'll just try to clear everything, remove drawings. Okay. So 4 hour time frame, what I can say is market is moving in a zone. One channel name Moglasil. You see, this is a channel from top. So this I can mark something like this. So then zone name Moglasil. You see somewhere like over here. So slowly lower low pattern formation agi lower channel touch agi now it is trying to go up. So let's see what kind of move can we get over here until. But as of now, if you see in 4 hour time frame, this is moving in a channel. So channel na sub zoom in madamel we'll get much more clarity what decision should we take until. Because e candles nodirilla, this is in 4 hour time frame. So 4 hour time frame e candles will not make any sense in intraday. Okay, so intraday anagide yavade riti use illa, so that is the reason we'll shift our time frame from 4 hour to 1 hour time frame. Okay, so 1 hour to 15 minutes ne hodag innond ಸ್ವಲ್ಪ clarity ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋ. So simple ಏನು ಇಲ್ಲ, I just opened chart 4 hour time frame ಹೋಗಿದ್ದೆ, I saw this channel and I immediately marked this channel. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ just I shifted to 1 hour time frame. So 1 hour time frame what it is trying to tell is again simply it is moving in a channel. So one proper channel moglatili lower channel test agi and it has went to upper channel and upper channel and again it is trying to form lower low. So next fall we can expect till lower channel, but again idu lower channel move baradu is a huge points. We need somewhere points around 400 to 500 points. So 4 to 500 points in Nifty in a day moment is very rare scenario of course. So this is not a very high probable scenario, but ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗೋದು ಡೌಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ 1 hour time frame this is scenario. If I go to 15 minutes time frame ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. ಲೈಕ್ ಹೌ ಇನ್ 4 hour time frame ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು 1 hour time frame, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಲತ್ತದ, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಅಂಡ್ that it is taking a small support over here. So ಅದೇ ರೀತಿ I'll just go to 15 minutes time frame so that you will get much more clarity regarding Bank Nifty. Okay. So resistance support ಯಾವುದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು 15 minutes ನ ಹೋದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮೇಜರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಯಾವ್ದು ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, then we can mark those levels. Okay. So let's go to 15 minutes time frame and if you see over here, so I can see this is a major resistance level over here. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇಜರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. I can see this is major resistance level. I can see this also as a major resistance and I can see this as a major support. Okay, il support on market is trying to reverse and I also consider this as a major support because il support level hoda and there is a lower channel as well. So this can act as a strong support. Even here there is upper channel as well and there is a resistance over here. So this can act as strong resistance. Okay, so this is what is simple logic behind these trades. Trades analysis. So trades how sikila sadak will do analysis and if we get any trades only then we will get into trades. Okay, so let's see. This is what is in 15 minutes time frame. So sadak 15 minutes time frame chart is very much simple. It is moving in a channel and resistance and support mark maintain on course. Okay, same thing we'll do in Nifty and then we'll compare both Nifty and Bank Nifty side by side in 1 minute time frame and then try to do quick scalping trades. Okay, I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ it is all perfect. So I'll just cross check once again the audio and video. Resistance and support mark. Okay.
same thing we'll do in Nifty and then okay, perfect. Because repeatedly check ಮಾಡೋದು is very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೈಕ್ ನೆಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗಿರ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಪ್ಡ್ ಔಟ್, ಫುಲ್ ಮೆಹನತ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, so this is Bank Nifty chart and let's go to Nifty chart once again. So this is 1 minute chart. I'll go to 4-hour time frame right now. So 4-hour time frame में होगी what it is trying to do until we'll do a quick analysis again. इतना slow क्यों चल रहा है मेरे दोस्त? अरे भाई, इष्ट slow आये तो अंदर नम्द execution will be very difficult. Net is again around 400 Mbps, but क्या चल रहा है यहाँ पे? Okay, so 4-hour time frame if you see, अरे what is this glitch? कुछ तो गड़बड़ है. 1 second guys, I'm so sorry for the inconvenience. Broker glitch ಅನ್ಸುತ್ತೆ mostly, because if you see trading way is working perfect. कहाँ है मेरे दोस्त? अरे भाई साहब, ಏನು ನಡಿಲತ್ತಲಪ್ಪ ಇದು, ಇಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ಇಂಥ ಸೀನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, so as of now we'll just go to Nifty chart and let's see what can we do ಅಂತ ಹೇಳಿ. So as of now we'll just remove all these things. ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, I'll just keep this channel. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ it was marked in 4-hour time frame, so or in 1-day time frame also you can consider. So 4-hour time frame this channel was already marked. So again market is trying to tell us simply that it is forming lower low formation and you must be going only for downside trades ante, because it is moving in a channel. So simple logically you must be going only for downside trades, but this is in 4-hour time frame. Again 4-hour time frame is not useful in intraday analysis. This is just for a broader overview. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ just go to 1-hour time frame. 1-hour time frame what it is trying to tell ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll just have a look. Okay, so 1-hour time frame if you see again this chart is bit zoomed in. Chart zoom in ಆದಾಗ again it is trying to form lower low formation over here. So simple, ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, just go for downside trade. Whenever you get a pullback, try to initiate downside trades. Whenever you get pullback, try to initiate downside trades. Okay, that's it. ಅದು ಬೆಟರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ we'll try to keep things very much simple. Okay, so this is 1-hour time frame. Again I can't mark any resistance or support level over here. Again ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. If I mark from 15 minutes time frame, that will make some sense. Okay, because 15 minutes can be considered for intraday for confirmations. So if I go to 15 minutes time frame, I can consider this is strong resistance level over here. If you see, this is a strong resistance level over here, and this is a strong support level over here. Okay, and I can also consider this as a resistance level over here. So illu one resistance level consider ಮಾಡಬಹುದು, because at this point multiple times rejection ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, at this point it got rejection, so I can consider this as strong resistance level. ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, again ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ again rejection ಬಂತು, so I can consider this as strong resistance level. So market ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಮರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆನ್ 31st, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆನ್ 30th ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 31st ಇಟ್ ಓಪನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಯರ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ this can be an actual breakout or a fake breakout. So what it will be until we will discuss that in detail. Okay, so everything I'm trying to explain you in a very simple manner. So let's see what can be the decision right now. So this is Nifty chart in 15 minutes time frame. I'll keep this Bank Nifty chart in 15 minutes time frame. Okay, so I do 15 minutes time frame nagada illi. So now what I'll do is I'll just mark this support and resistance level. So this is a resistance level over here. I'll mark this resistance, and this is support level over here. Okay, same thing Nifty ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, same thing we marked in Bank Nifty as well. Okay, so this is a current scenario right now. So if you see over here, I can see a small trend line as well in Nifty. So ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, so that it will be easy for us to analyze.
Okay, so if I go to 5 minutes time frame, this will make some sense. So 5 minutes time frame ನೋಡಿದಾಗ again this is moving in a small channel again. So upper channel test ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತು, it can test till this lower channel also. So ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆವಿ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can go for down side trade. Let's see, we'll plan accordingly. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ I can see a channel over here. So ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, so that we'll be keeping everything ready. So ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೆಡಿ. So this is what bank nifty chart and nifty chart looks like in 5 minutes time frame. So 1 minute time frame na hogamu, let's see what 1 minute time frame is also trying to tell us, so that we'll get a clarity. But bhai idu ಏನು glitch ನಡಿಲತ್ತ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. निफ्टी चार्ट में तो कुछ गड़बड़ चल रहा है. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ, ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ कहाँ है भाई, तुम क्यों खेल रहे मेरे साथ. लेआउट रिफ्रेश, ಲೈವ್ ನೇ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಉಲ್ಟಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, so this is the right thing right now. Okay, so if you see market is clearly forming lower lows, you must be going only for downside trade. But again, provided there is a small support over here, this support breakdown agid takshana ashte we can go for downside trade. Ali tanka we'll just have to wait and watch. Even here, if you see clearly price action is forming lower low, bari downside ashte trade ತಗೊಬೇಕು. But again, there is a small support over here, so this support level cross ಆದ್ಮೇಲೆ we can go for downside trade. So that is the reason I'm just waiting for market to take a decision. Adadmel I'll tell you what can we do in this current scenario anta. Okay, so this is day high, this is day low. So idond range name ಹೋಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ market, which is in a range of around almost 130 points ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. And in bank nifty, if you consider this is again day high, this is day low, if you consider this is around 300 points momentum. Okay, so perfect. So let's see, as of now downside trade ತಗೊಬೇಕು. But again, there is a support over here, this is not the right time to go for short. Okay, so downside trade ತಗೊಬೇಕು, but not a right time. So we'll wait for right time and then go for downside trade. Okay, so this is what is in nifty and bank nifty. Simple analysis. I'll show you live how to do scalping ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು let's have a look in ethereum as well, what ethereum is trying to do. Okay, it's trying to take support, BNB. Okay, support. Okay, so lower channel test ಮಾಡಿ upper channel test ಆಯ್ತು, again it came to lower channel, now it is trying to go up. So let's see, you can go for an upside trade over here, but one small price action ಬರೋ ತನಕ if we wait ಅಲ್ಲ, then that will be much more helpful. Okay, so let's not take trades in FOMO. ಆರಾಮ್ ಸೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಟೈಮ್ ಅದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೇಡ. let's take proper high probability trades. So coming back to nifty and bank nifty, it is somewhere in the same range. Let's see, I can see this as a resistance level over here again in 1 minute time frame. So 1 minute time frame I can again see these as a small resistance over here in nifty and bank nifty. Let's see, idu cross ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll just wait and watch. Okay, so in case cross ಆಯ್ತಲ್ಲ, we can quickly do a scalp of around 20 to 30 points. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಭಾಯ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿದ್ದು ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೋ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಅರಾಮ್ 3 to 4 hours. ಸೊ 130, 230, 330. ಓಕೆನಾ, 3 hours ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 3 hours and we can get a proper trades as well. 3 hours ಬೇಡ, ವಿತ್ ಇನ್ 1 hour ನಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, let's see, 1 second.
What is OI data trying to tell? $19.12. Okay. With fresh day start ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ನೆನ್ನೆ ನಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೇವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇವತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನ್ನೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್ ಸೊ ನಾ ಸಮ್ವೇರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಟುಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓವರ್ ಇಯರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ I think somewhere here. So illela enter agಲಿಕ್ಕೆ try ಮಾಡಿದೆ it took my SL and then went up. So right now I'm at break even. So no profit no loss zone again ಅನ್ಕೋರಿ. So that is the reason I stopped trading for today. So ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಬಂದಿನಿ let's see live ನಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ opportunity ಸಿಕ್ಕುತ್ತಂದ್ರೆ I'll try to share with you. So as of now in today's market I'm in cost to cost. So first ಒಂದೆರಡು stop loss ತಗೊಂತು and then I took one target so it was all covered in my profit trades. Okay, so ಎರಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡ್ ನಾಗ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ and it is in a sideways market. So in sideways market we can't take any decisions. So market can either reverse from this level or it can come down again to this level. So this is a time to wait and watch, not a time to take a trades. Okay, so let's see. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇದೊಂದು ಝೋನ್ ಅದಲ್ಲ ಈ ಝೋನ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ aggressive traders idre you can initiate a trade here as well but again I don't want to be aggressive in live sessions. Okay, nan personal trades itandre I would have taken risk but again not right now. So if I see this level I can also see a trend line over here. So illu one trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ one small trend line mark ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. Let's see, can we get same kind of trend line in Nifty? No. Okay, let's see what kind of trade we can get until we'll just wait for a proper setup to be formed. Namd actually setup form agide illi but if I enter also there is a support over here, so that is the reason nange one confusion create aglattade. So I'm just waiting and watching what market will do next ante. Okay, market is trying to fall down but still let's see what 5 minutes time frame is telling in both Nifty and Banknifty. Okay, 5 minutes time frame is forming a heavy bearish candle. Okay, so we'll wait for 1 or 2 more minutes. Second candle close agಲಕ್ಕೆನ ಇಲ್ಲಿ just 2 minutes 1 minute left ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. So we can initiate a position over here. We can take one small risk, but before that I want this 5 minutes candle to be closed. So E zone ಕೆಳಗೆ there are multiple buyers over here, E level and E level. So ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಯರ್ಸ್ ಇರೋರು ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು and market can give a huge fall over here. ಈ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ then if I entered somewhere over here I'll try to keep this as stop loss and let's see target ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So if I market goes down ಅಲ್ಲ I'll try to enter somewhere here and this will be the stop loss. So once 1:1 1:2 ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ then I can trail this stop loss to break even. But let's see, I'll show you what can we do ಅಂತೇಳಿ. But again provided market should go down, I'm just waiting for that scenario to happen. Let's see. So what I can see is again ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ 2 scenarios right now. Okay, come on. ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೂ
just 10 points will be the SL and target will be around 20 to 30 points, 30 to 40 points no easily ತಗೊಬಹುದು, but we'll just wait with patience. Okay, we'll just have a look in 15 minutes time frame as well. 1 second. Market is trying to go up, so ಈ level cross ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ will just not enter into FOMO is very dangerous. ಇದೊಂದು ಏನು ಸೈಡ್ ವೇ ಝೋನ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಝೋನ್ ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದರ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ವೈಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಫಾಲ್ತು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದೊಂದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ SL7 ಅನ್ಕೋರಿ, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ SL. ಸೊ ಈ SL ಅಂಟ್ಲಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಆರ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ close above this level. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಶಬಾಷ್, ಹೆವಿ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. 1 second. Again it can test this upper channel and come down anytime, so this is not the right time to get into any of the trades. Okay, we just have to wait with patience. So Nifty ಆಗಿರಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯು. ಓಕೆ, that will be purely my analysis and my point of view to the market. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡು they would have booked profit, but as per my strategy or my setup, my analysis, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ whenever there are trades forming in my setup, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, okay, this is green color, but again red candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. this clearly shows that ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರೀಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. At the same time, I'll just have a look in Ethereum, what it is trying to do, and Binance. Okay, perfect. In lower channel test ಮಾಡಿದ ಅನ್ಕೋರಿ, you can go for an upside trade keeping this as a SL which is around 5 points and target will be around 10 to 9 points. But again, this is not a proper high probability setup. Just wait. What about Ethereum? What it is trying to do? Okay, Ethereum is trying to go down in 15 minutes time frame. 1 minute time frame ne proper trade sigbodu ಅನ್ಸುತ್ತೆ. BNB. Okay. Ethereum 1 minute time frame you can get into a trade, but again it is very risky. 1 second, 1 hour time frame ne. Okay. Someone connected milli so that we can get into the trades if possible. Okay, Ethereum is moving nicely. So buy 10 stones, so stop loss in 20 to 30 points. Okay, let's see, let's focus on Indian market. Okay, come on. So this was a liquidity grab. So na ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ in case ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, then this should be a strong bullish candle and ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ, but again it came down. If you see in 5 minutes time frame ಅಲ್ಲ, this will make sense to you. ಅರೆ ಭಾಯ್, ಇತ್ನಾ ಕ್ಯೂ ಲೋಡ್ ಅವ್ರ ಯಾರ್, ಇಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಎದಕ್ಕಾಗ್ಲತ್ತ ತಿಳಿಯಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. I don't know what is the reason behind this broker or something. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ, ವುಡ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50. ಭಾಯ್ ಸಾಬ್,
ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. सिस्टम हैक हो गया. I'll show you my Wi-Fi speed also. Wi-Fi speed next level. I don't know what is the glitch behind this. 400 Mbps किना इना याव रीति इंटरनेट ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಮೇಲೆ now it is working. You know 5 minutes time frame if you see ಎಲ್ಲ this is purely a liquidity grab. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಿವ್ಸ್ and it's okay. ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ would have initiated a trade over here. So ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ around 10 points stop loss ಇಟ್ರು would have been capturing around 1:2. But let's wait for some more time. ಇಲ್ಲಿದ್ರ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಬಿತ್ತಲ್ಲ, then we will get into one more trade. It's totally fine. These are all part of game. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದಾಗಲೇ we can train our mind. Okay, we can face difficulties easily. We can face different kinds of scenario very easily. Okay, so this is 15 minutes time frame. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಿಂಗಾದ. Okay, 5 minutes time frame. This is the scenario. Okay, again this is strong support over here. ಈ support break ಆಯ್ತು ಅಂತ then can go for downside trade. But let's see. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕಾಣಿಸಲಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then easily we can go for downside trades. Somewhere I'll initiate my trades like this. I'll show you. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ನನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. I'll be keeping stop loss around 10 to 12 points and then target will be around 1:3. Simple. Okay, so I'm just waiting for market to fall, but because the support level adalla, easily it can take support and go up. That should be our first priority. But ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, only then we can go for downside trades. Okay, just keep mark this ready and then let's see. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಲ್ಲ, then we will be into the trade within no time. Okay, so 15 minutes Ethereum, what it is trying to do, this is forming doji. Okay, perfect. BNB, perfect. Super. Let's wait for the right setup. Okay, so let's see. So Ethereum alla, Bitcoin and Bitcoin wala, Nifty and Banknifty you must be going only for downside trades or no trades. Okay, so as you saw, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಲೈವ್ ನಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ multiple times, there will be a buyers over here. So ಈ buyers are ಇಲ್ಲಿ buyers out ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ market can go up and then it is trying to follow its trend. So this is how liquidity works. This is called liquidity. Okay, so let's see. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, then this will be very easy. It might not be easy where to get into trade, but it will be easy where not to get into trade. Okay, so trade ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು is equally important than where to get into trades. ಅದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ where not to enter into trade ಅಂತೇಳಿ, then 50% of the solution you got. Okay, so enough 50% where should you enter into trade, that is a matter of time ಅಷ್ಟೇ. So ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, it will be easy for you to understand where to get into trade and where not to get into trades. Okay, so I think ನಮ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ is trying to fall over here. Let's see what can happen. So if I see OI data, one second, I'll just have a look in OI data what it is trying to tell. 24,650 okay, this is price 38 lakhs put short ಮಾಡಿರೋರು and 29 lakhs. Okay, so I think we can expect a fall over here. So let's see. So I think I'll take a risk at this level. So in small red candle ಬರ್ಲಿ. If I go to 5 minutes time frame, okay, ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದು ಲೆವೆಲ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್
moving very slowly, but once the level cross aitala, then easily we can get into trades. Okay, come on. So candle close aglakkina 20 seconds ad ankore 1 minute do. Let's see what can happen in next 20 seconds. So this is our trade entry point. So 130 trade point kelag battala, our trade will be initiated, and 12 points is our SL, and 30 to 40 points is stop loss. 1:3. Okay, come on. So we are into trade right now. Premium prices, so we'll be observing over here. 1 second. Come on, superb. So logic behind this trade is simple. Illond fake breakout kodsi ellariಗೂ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸೋದು ಅನ್ಕೋರಿಲಿ. ಬಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆಲ್ಲ ಬಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಇವರಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್, and it has took rejection of 50 EMA. So 50 EMA rejection ತಗೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ market is falling. So let's see, that is our entry point over here. So below this level I can expect a target, but if in case stop loss ತಗೊಂತಲ್ಲ, then let's see what can happen. It should give a huge downfall according to previous candles. Isteduk load aglatlapa idu. I think I should change the broker. Okay, bhai. This is trying to test our patience, man. Trading view ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನಡಿಲತ್ತ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಇನ್, क्या गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे. Even Ethereum is falling nicely. Okay, come on, support. Next level trade ಸಿಗ್ತಾವ ಅನ್ಕೋರು. ಕ್ರಿಪ್ಟೋನಾಗಂತೂ momentum is like next level. Okay, अभी तो लोड हो जा मेरे दोस्त. ओ भाई, okay. Oh bhai, next level, come on, super. So we are into trade. So ಇಂಥದ್ದು ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. Okay, so mood ಸ್ವಲ್ಪ ಖರಾಬ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದು this broker. I don't know what is the reason. So we entered at right point. ಸ್ವಲ್ಪ green candle form ಆಯ್ತು, again it is back to the form. So let's see, green zone ನಾಗದ ಇಲ್ಲಿ. I am expecting this as a target. So 1:3 ಅಂತೂ minimum easily ಸಿಗ್ಬೇಕು. 1 ಗೋನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Let's see. Come on, superb. 24,600 is a round figure level. Anytime in rejection barbodu. I'm just waiting for market to get 1:3 or 1:4. So 1:3 nagada illi. So I'm expecting 1:3 as a target. So sadhyak what you can do is you can just trail this to break even SL. Okay. So oh bhai, ವಾಪಸ್ ಉಲ್ಟಾ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿ. In case reverse ಆದ್ರೂ I'll just exit at break even. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. It gave us almost 1:2. So almost around 20 to 27 points ಕೊಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋರಿ. This is not a bad points at all, but again this is also trying to trap us. Trap ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, because we are at break even point right now. Indian market is difficult because of this kind of reasons. ಎಕ್ದಮ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದು ರೀತಿನೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮಚ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೆವಿ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ SL. Okay, so let's see what can happen.
Okay, so let's see what Ethereum is trying to do. BNB. Ethereum in 1 minute time frame is literally next level ಅನ್ಕೋರಿ. ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. I think I'll open an XNS account soon. So XNS account open ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅವಾಗ then already account ಅದ, just I want to add those money to crypto wallet and then to XNS. So ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ then we can trade in gold as well. So gold to next level momentum ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Easily we can make around $50 to $100 a day. This is minimum. Okay, so capital ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿನಿ, just to experiment each and everything. So once we get huge capital, then I'll show you the magic. Okay, Ethereum superb. So Ethereum illon support level igada illi. At any time it can take support as well, because upper channel test ಮಾಡಿ it is trying to test the lower channel as well. Okay, so let's see. Mm-hmm. 15 minutes time frame. Okay, perfect. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಂ as well. 4 hour time frame, this is scenario. Bitcoins also, this is a scenario. 1 day. Okay. Oh boy. I think Ethereum can fall hugely. Okay, let's see. So support ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ support level ಗೆ lower channel. Let's see what can happen next. This is our break even exit. It's okay. So ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಯರ್ಸ್ ನ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರೀತಿ ಬಯರ್ಸ್ ದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So that is the reason market took all the stop losses from below, and then it is now trying to go upside. But again, I'm not interested in going for upside trade. I'm interested only in for downside trades or no trades. Okay, because market is clearly forming lower low formation. So lower low formation aglatandre clearly must be going only for downside trades. This is what is simple logic behind this. Unnecessary now trend change madudvalla, so you are just trading against the trend and then unnecessary losses ಆಗ್ತವೆ. So clearly market is telling. I'll zoom in the chart. So this is what is August 1st chart. Okay, so August 1st, this is what is the market. So somewhere it'll open again and it is running right now over here. So clearly market is trying to tell us slowly higher formation. At this point you must be going for upside trades, because market is trying to tell that it is forming higher highs. But market is clearly forming lower lows. The lower lows formation you must be going only for downside trades. But again, there is some kind of manipulation over here. So again, manipulation antalla, it is kind of liquidity grab. So il sellers liquidity grab madlak market went up, and il buyers liquidity grab madlak market came down. So this zone is kind of indecision. So idon channel enadalla, ee channel ne I'm not able to come to a conclusion what can happen next ante. So it is trying to trap us. So that is the reason we'll just wait for a proper setup again and then get into trades. Okay, so in one solve nam 10 points sikkurnu, this would have given us a target, simple. But market ne ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೋಂಟ್ ಮೂವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀಸನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅನಿಸ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ 1:1, 1:2 ಸಿಕ್ಕಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಸೊ
ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತು, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ವೈಪೌಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಎನಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಝೋನ್ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಬಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಐ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್. ಸೊ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಬಯರ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಇವ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಐ ಕಾಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as ಆಕ್ಟಿವ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಝೋನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಯರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್, again it came down and again from here it went up. So this I can consider there are multiple buyers over here. So that is the reason market illinda multiple times ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಯರ್ಸ್ ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು 2 to 3 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋನ್ಗೇನೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಪ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ವೇರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅವ್ರ ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ದವ್ರು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅದ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ ಅಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಅನ್ನೆಸರಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಅದ ನಮ್ಗಿನ್ನ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಲ್ಲ ಅದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, let's see what can happen. Again I'm not able to see any proper trades over here. Proper trades sikkaga ashtene we'll get into trades. Okay, but I think market 1 o'clock tanka it will be kind of boring. Let's say after 1 or 1:30 ಯಾವ್ದು ರೀತಿ momentum ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. Market is obviously very boring. So trading itself is boring ಅನ್ಕೋರಿ. ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕುಂತ್ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು. You won't be getting proper trades. This is how a real market and real trading looks like. Let's see if I get any trades, I'll be updating you. So as of now one day trade ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ and we exited this at break even. It is totally fine. Let's see. Bank Nifty na again there is a setup forming over here. But again Nifty nu fall ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ್ಲೇನೆ this will be going downside easily. Okay, so Nifty ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು and Bank Nifty if in case fall ಆಯ್ತಲ್ಲ there will be no much support. Okay, so simply ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಯದ and you are pushing the car. So ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ ಪುಷ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ, then that will make you to move the car easily. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ತಾಕತ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತರೂ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಚ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದಿಬ್ರು ಯಾರು ಬಂದು ಕೈ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್, ಮಚ್ ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಷ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಅನ್ಕೊಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ನಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಮಚ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ both should be aligned, both should be going for downside trades only, both should be falling. ಅಂದಾಗಲೇ we'll get a proper huge momentum. ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತದ and ಇನ್ನೊಂದು it is trying to go up ಅಂದ್ರೆ then this is not a healthy scenario to get a huge momentum. Okay, so this is what I observed in my past trading days. Okay, so just I'm sharing my past experience with you. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನ, ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ,
But again, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಫೋಮನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ and that will make us demotivated. So unnecessary trades ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡಲ್ಲ. ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಅನ್ಕೋರಿ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು keen enough to learn new things. Only then you can grow in market. Let's see ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ. I'll just have a look in 5 minutes time frame. What 5 minutes time frame is trying to do over here. Okay, 5 minutes time frame and 15 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರೆ exactly support level ಗೆ ಅನ್ಕೋರಿ. So ಈ time at this level there is no point in going for downside trade unless and until market forms a red candle again. Okay, so support zone, the support zone is always the best time to buy, not a best time to sell. Okay, if I go to Banknifty chart in 5 minutes time frame, even this is trying to tell the same thing. It is at its support level, so multiple times support avancore. So at this support level it should go upside. If I see in 15 minutes time frame also, there is a small support over here, but let's see. As of now, intraday salvagi ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಫೋಮನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂತೀರಿ, ಆ ಟ್ರೇಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಏನಂತಾರೆ ಲಾಜಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಎಮೋಷನಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಐ ಶುಡ್ ರಿಕವರ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್, ಐ ಶುಡ್ ರಿಕವರ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲಾಸಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು 10,000 ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, 1 ಕೋಟಿ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, 1 ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. The only thing to survive in market is to take small losses. Small losses ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೆಸನ್ಸ್ನು ಜಲ್ದಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಮನಿ, ಯುವರ್ ಓನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಮನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಲಾಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನೀವು ಡೆಮೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. Because you are losing your real money and that is where the real learning starts. Okay, I hope you are getting my point, what I am trying to tell anteli. Let's see if in case ಯಾವುದೇ ರೀತಿ trades form ಆಯ್ತಲ್ಲ, we will get into trade. But as of now there is no proper opportunity. Live ನಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, 2 people are watching. I don't know who are those. Let's have some conversation, bro. ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿನ ಲೈವ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿನ ಲೈವ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಲೈವ್ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ನೌ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಅಂದಾಗ್ಲೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡಂಗಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಜಲ್ದಿ ಆಜಾದಿ ಸಿಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಬಿಗೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟ್ 24/7. Okay, so again I think we can go for downside trade, but support level igada ena illi. We'll just wait 1 second. Support level should be crossed, only then we can go for a downside trade. But let's see. Stream health is healthy. Okay, perfect.
OI data, what it is trying to tell. Okay, Bank Nifty. Okay, 55,800, Nifty 24,650. Okay. So market nag illi equal participation ada ankori. So call raters and put raters are almost equally participating. So that is the reason almost one range ne move agluತ್ತೆ market illi. At least one upside one like ಇದು ಹೆಂಗದ ನೋಡಿ 24,600 ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. if you can see over here, there is 58.69 lakh put writers and call writers ಇರೋದು 27.9 lakhs. ಇದು ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is totally fine, but you can see that number is varying 58 lakh and 27 lakh. One is greater than other, so that is the reason market ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, there can be a momentum. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 37 lakh and 35 lakh, there is almost equal participation among call writers and put writers. So one zone ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದಿಲ್ಲ. In case call writers ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, they can come and out these people and then go again. But ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದ ಅಂತಂದಾಗ that is difficult for market to move either left side or right side. ನಿಮ್ಗೆ OI ಡೇಟಾ ಏನದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ this is simple logic. But if you want to go in detail, 59.38. okay, again ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, 59.38 put writers are. Put writers ಅಂದ್ರೆ they are trying to take market up. So I'll show you what exactly I mean anteli. So this is price 24,600. Where is 24,600? This is somewhere over here. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್ and they want to take market above this zone. 24,600 is the zone. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ they will be in profit. They should never try to cross this level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, you will again get a huge downfall because they will be trying to book their SLs. 24,600 put right ಮಾಡಿರೋ ಅಂದ್ರೆ they are trying to take market up. So that is the reason market is trying to be in a zone over here. So once ಸರ್ತಿ level cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, they will get a huge downfall. In case ಅದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I'll go for downside trade and then try to show you in live. Okay, so what I am trying to tell, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ತಿಳಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಗೇನ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ 24,600 ಕರ್ಸರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪುಟ್ OI ಆಫ್ 59.38 lakhs. ಸೊ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕಾಲ್ OI ಡೇಟಾ. ಸೊ ಕಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 27.9 lakhs ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ and this is more. So this simply shows that at this level put short ಮಾಡಿರೋರು are stronger and they don't want to go market below this level. So that is the reason even market ಕೆಳಗೆ fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ fall ಆದ್ರೂ they will try to reverse it from this level. Okay, in case if they fail to reverse it this level ಅಲ್ಲ, then they have to book their SL and it should fall heavily. This is what is data is telling. This is not my perception, ನಾ ಹೇಳಲಾಗಿನಿದು. This is what OI data is saying, OI charts is saying. Okay. Okay, again you can go for downside trade once again and target should be somewhere over here. I will also tell you how to manage the trade as well. Let's see, 1 o'clock agade illi, we'll have to wait for some more time. Just aram ekdam film nodang nodri, I'll just try to show you how to get into trades properly. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗೇಮ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ತಿಳಿದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ಇಟ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಝೋನ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಝೋನ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಇದು ಒಂದು ಝೋನ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್. Okay. Even if you are 10 plus or 20 plus years experienced trader, sideways market is best thing to avoid because it will avoid lot of confusions. Unnecessary confusions tagdagbiduthe market nendu, and it will be very easy for you to keep your mind calm. Okay, trading neg mind is
keeping mind calm is very much important. Like gym ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ protein intake is very much important ಅಲ್ಲ, trading ನಾಗ keeping mind calm, you do meditation, you go to gym, you do cycling, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ರಿ, but keeping your mind calm is very much important in trading. ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕರಿಯರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿತ್ತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. Again, market is trying to go up. Market ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. Let's have a look in Ethereum and Binance coin, what it is. Oh bhai, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಫಾಲ್. ಅಗೇನ್ ಇಥೇರಿಯಂ ಟುಡೇ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ. ನಾಳೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೀಕೆಂಡ್. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವೀಕ್ ಡೇಸ್. ಸೊ it's better to take rest on Saturdays and Sundays and then come back on Monday. That will give us fresh mindset. With proper fresh mindset linda ವಾಪಸ್ ಬಂದು we can get into trades. Not necessary every day trade ತಗೊಳ್ಳೋದು, every Saturday Sunday ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Take some break and then come back, then that will be much more helpful. Let's see what. Okay, so again it is trying to break this level. If I show you one hour time frame ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ, ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಐ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಅರೌಂಡ್ ಅನದರ್ 300 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಂ ಫಾಲ್ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, so I'll try to initiate trades if in case idu support level breakdown aaytu ankori, idu on channel breakdown aaytala, then I'll plan going for downside trades. Let's see. BNB again, it is moving in a channel. Okay, perfect. Not necessary. idu on support zone form agide illi. I can consider this as support. Okay, I don't think so I can go for downside trade in Binance. Let's wait. Double bottom form agidri, double bottom form adaga below this level I can go for downside trade, but again I don't know whether market will go upside or it will break this support level. So if support level break aytandre below this level I can go for downside trade, but again this small target sigtune, again there is a small channel over here, ill resistance ತಗೊಂಡು again it will go up. So it doesn't make any sense to get into downside trade over here. So easily ಬರೀ upside trade ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, because this clearly shows that there is support level over here and there is a channel over here. So ಎರಡರದ್ದು strong support ಅದೇ. So this is the best time to go upside trade. But again setup form ಆಗಿಲ್ಲ, that is the reason we just have to wait for proper setup to be formed. Only then we can go for upside trades. Let's wait. In urgency illa 4 minute trade togoladu beda, we'll just wait with patience and then get into trades. Okay, coming back to Bitcoin, coming back to Banknifty and Nifty, what it is trying to do over here. Okay, so illondu trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. If in case it trend line breakdown ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can go for a downside trade once again. Banknifty no, again it is trying to take resistance over here, so I think this is the right time to go for downside trade in both Nifty and Banknifty. Let's see. One proper trade sikkatandre I'll just get into trade. Okay, without any emotions, setup form adag we will execute. Okay, so we can close like in a 7 seconds adan kori. Let's see how this candle will be closed.
I think below this level again we can go for downside trade. Let's see. Bank Nifty no downside ತಗೊಬಹುದು, Nifty no downside trade initiate ಮಾಡಬಹುದು. If I keep my entry somewhere, okay, this will be around 15 points SL, which is much more heavier. 1:3 ತಗೊಬಹುದು, but let's see. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, then we can get into trade. Bank Nifty is also falling. Superb. Bank Nifty ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರು, this will be much more interesting. Okay, let's see. Below this level our trade will be initiated. Let's see. ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ I want to go for downside trade, but ಇಲ್ಲೇ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ and then go up. Okay. Okay, come on. 15 minutes time frame. अरे भाई मत hang with. Okay, come on. Okay, the ಯಾಕೋ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. I don't think so. This will give us a new trade. Okay, so that is the reason ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ I try to initiate my trades. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ, then this would have trapped us easily. So that is the reason ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ವಿಲ್ ವೇಟ್. ಸಿಂಪಲ್, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Again, now what I can see is first time in the market ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ I said you there is no reason for market to go down, but now at this point buyers are added, because again ಇಲ್ಲಿ market reverse ಆಗಿದೆ. At this point buyers are added. Now there is reason for market to fall down, because at this point there are buyers, at this point there are buyers, at this point there are buyers. Their stop loss will be below this level, their stop loss will be below this level, your stop loss will be below this level. So ಇವರಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ market can easily come down till this level. Okay, so now if in case market fall aitala, this will make sense for market to get into trade. Okay, so this will make sense for us to get into trade, not market. Okay, so I hope logic is simple. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಬಯರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಈಸಿಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಲೈಕ್ 1000 ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1000 rupeesಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 900 rupees, 800 rupees, 700 rupees, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನೇ ಸಿಗಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್, ದೆನ್ market can move till this level. Think that there is sugar candy over here and these are all ants. So ಇಲ್ಲಿ sugar candy ಅದಂತಂದ್ರೆ market will easily come and attract this level. So that is the reason there are multiple buyers over here. ಇಲ್ಲೊಂದು sugar candy, ಇಲ್ಲೊಂದು sugar candy, ಇಲ್ಲೊಂದು sugar candy ಅದ. So this will be easily attracted to market. So market easily will get a huge fall. Wherever there is a multiple candies, market will go to that level. ಹಿಂಗನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಬಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಒಂದೇ ಲೈನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. I hope my point is very much simple. Let's execute our point if we get it trades. Okay. This applies in all markets in the world. Either it is crypto market, forex market, Indian market, ಯಾವುದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ, it applies the same thing. Candlesticks ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವ. The thing is, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್.
and I'll just have a look in Ethereum and Binance. Okay, perfect. Again, it is trying to take support and it is trying to go up. Let's see. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಫಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 1:4 will be the target easily. Premium prices I'm observing over here. Again, exactly upper channel, top down trend line, bank nifty proper respect ಮಾಡ್ಲತ್ತದ, and this is giving us much more clarity. So ಈ level is proper respect ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ, then this clearly shows that there is high probable that market can fall from this level. Okay, but provided nifty and both bank nifty both should fall, ಅಂದಾಗ್ಲೇನೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ this is totally useless. Again, ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಯರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನಾಗ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಟ್. Come on, I think it is falling right now. Premium prices momentum ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Come on, superb. 172, 173, okay. I think key level cross ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I can get into trade easily. Let's see. ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್. ಲೈವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡೀಲ. ಸಾರಿ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡೀಲತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈವ್ ವಾಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಈಸಿಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಬೋದು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾ. ಸಿಂಪಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮನಿ. Okay, below this level I'll be going for downside trades. Let's see. Huge fall ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. 5 minutes, 15 minutes. Again, I'm expecting target till 600 level itself. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಲೋನಾಗ ಬಂತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್
profits within flow. But again market fall agbeku, only then we will get these kind of trades. Come on super. Okay, it is trying to fall. Come on super. One fall secure saku, within 2 to 3 candles target will be done. Okay, I'm observing premium prices over here. Again it is trying to go up. Mail hoy tankori market nag I'm interested only if this crosses this channel. I'll show you this channel in 15 minutes time frame. So each channel cross agbeku, only then I'll be interested in going for upside trades. Okay, so each channel rejection togantandre again it will come back to the zone like this. So is channel on sati breakout aitala, then I can go for upside trades. Okay, let's see. 5 minutes. Arey bhai, bank nifty is going up. I think nifty will also go up. Again this was my clear point. So ee level kelag bandraste ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ unnecessary ಮೇಲೆ initiate ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, this would have taken our stop loss. So this is how your level should work. Okay, 133, 135. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಚಾನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ I'll be going for downside trades only. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I can shift my direction. Let's see. Okay, I think it is going up to grab all the liquidity. Bank Nifty easily ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು. You can get into Bank Nifty trade. 1 second, I'll show you the live scalping over here. ಒಂದೇ 1 second time ಕೊಡ್ರಿ. I'm just waiting for a proper execution. Okay, so 134, 135 in Nifty. Super, come on. So I think in Bank Nifty we can get into trade. 1 second. This should be your entry point and stop loss will be easily 20 points and target will be around 1:3. So let's see. Above this green candle will be your entry point, provided because ಇದು breakout ಕೊಟ್ಟ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ Bank Nifty ನು easy ಆಗ್ತದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. But again if this doesn't give breakout, then again it will fall back. Come on, let's see. Upside trade Bank Nifty is much high probability than Nifty. This is what I feel. Let's see what can happen. Premium prices are also booming. Let's see. Again ee channel respect ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. If I show you in 5 minutes time frame ಅಲ್ಲ, this one. I think if the breakout aitandre we will get a huge momentum in both Nifty and Bank Nifty. Come on, I think Bank Nifty enter aga position bandodili we can get into trades right now. Come on. 134, 135 premium, superb. Okay, we are into Bank Nifty trade. Let's see. So on heavy spike barbekilli logic behind this trade is very much simple. 1 second, I'll explain you the logic. Simple. Within 2 candles it should give us target. Come on,
next level. So target ide idad beda, we can trail the SL and then make target as around 80 to 100 points as well, but first target will be this point. Okay, so come on, superb. Within one go ne target sigbeki illi. Come on, we entered in a very perfect zone. So now what I can do is I can just trail it to break even. So this is a very quick scalping. Anytime market can reverse. I want it to go till this level. Ella sellers na out ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು market, so that will cover this level. Okay, come on. 158, come on, one. Superb. Nifty is also moving, Banknifty is also moving. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಷ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತ ನಮಗೆ. In case ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಂತಂದ್ರೂ this will be very difficult to manage your trade. Okay, come on. So one candle something like this ಹಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, next this will be done and dusted. Okay, ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್, ಇದು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ಸಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ at this point there are sellers, at this point there are sellers, at this point there are sellers, and this point there are sellers. So sellers ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ 130, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Again, I could see at this level also there were sellers. ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ sellers ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ sellers ಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ಮೂವ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So this is the simple logic behind this, and I initiated my trades. This is how market grabs the liquidity. This is seller zone, this is seller zone, this is seller zone. All sellers will be having their SL above their entry point. So ಆ entry point ನ hunt ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ liquidity grab ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ market is trying to go up. So this is what is the simple logic behind this trade. Okay, ನನ್ನ 50 EMA setup ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. According to my setup, I should have gone for downside trade, but my setup ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಐ ರಿವರ್ಸ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್, ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎನಿವೇಸ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ್ರೂ ವಿ ಆರ್ ಎಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಕಮಾನ್, ಜಸ್ಟ್ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, 27 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. In case ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಕಮಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್. Come on, I think it is moving super. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ. This candle clearly shows that sellers ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಬಂದ್ರು, buyers are now strong. So let's see. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ again this will take over break even SL easily. So this is again a strong buying zone. Come on. ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು. It's more than sufficient. I'll be thankful to market. Come on, superb. Just 20 points move ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. अरे भाई साहब,
क्या चल रहा है यहाँ पे? Come on, shabash, super, next level. So let's wait for target. Let's wait. Okay guys, target done with 3 to 4 candles. So now decision is yours. Trade manage ಮಾಡೋದು ರೀತಿ. So best thing is to book profits first decision, because this is trading at its ಯಾವ್ದಿದು upper channel. So upper channel any time it can be a rejection from this level, but in case ನಿಮ್ಗೆ ಈ profit satisfied ಇಲ್ಲ, or else you can still bear some risk ಅಂತಂದ್ರೆ you can just try to trail your SL. So first SL ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಐದರ್ 1:1 ಆರ್ more trades. 1:1 ಅಂತೂ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಕ್ your profits at this point. Okay, so Nifty is also moving, but Nifty is not moving that great than Bank Nifty. So Bank Nifty is moving very greatly, and the next level premium price momentum in compared to Nifty. So let's see. So in case you satisfied idralla, this is the best time to close the trade. In case if you want some more profits, you must sacrifice some profit and take your SL to this level. This is simple analysis. So again na idantanದ್ರೆ again I would have booked my profit over here. ಜಾಸ್ತಿ ಜಂಜಟ್ ಬೇಡ, 60 points is more than enough ಅಂತೇಳಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. And even though if you don't want to book, I'm just trying to tell you how you can manage your trade ಅಂತ. Okay, so let's see. Managing trade is very much important than getting into trades. Okay, it's simple, like making like ಏನಂತಾರದು, maintaining your body is much more important than gaining your body. Okay, so body gain ಮಾಡಿ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು is a very difficult task. So same thing applies over here. Getting into trade is very easy, managing is kind of difficult. I think this will take our break even SL, sorry, 1:1. If I was into this trade, easily I would have booked this trade at this point without any emotions, because I'm satisfied with the profits. Only if you are not satisfied with the profits, you can trail it to 1:1 from stop loss. Okay, this will give you huge rewards sometimes. So market have a heavy momentum ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, then that will be like 2-3 days profit ಒಂದೇ ದಿನದ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, and that will give you much more confidence as well. $140, okay. Let's see what Binance and Ethereum. Oh, nice heavy fall again. Okay, Ethereum, I think it is trying to break out this lower channel, so easily one trade initiate ಮಾಡಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. And stop loss will be around 12 points, target will be around 30 to 40 points. Easily ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. This is in 1 minute time frame for a scalping trade. I think we can get into these trades. सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है. अरे भाई मिस साइड ट्रेड है. 1 second guys, don't want to miss this. Sorry, 15 points SL is a huge point again. Shit bro, shit. Okay, when I'm offline I'll try to get into trades. So the focus ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ. Okay, this took our 1:1, so it is totally fine. So either you exited at this point or this point, it is totally fine. It is up to you how you manage your trades. Okay, so ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್. $36.
ಎಂಥ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. Shit bro, shit. It's okay. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಯು ದೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸಿಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಹೋಗೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವೈ ಓನ್ಲಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೋ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಎಲ್ಲರದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. Now again you can go for downside trade because I can see a trend line for this over here. So your liquidity grab madlak again it can come down. So let's see. Now I can feel much more confidence in Nifty than Banknifty. Let's see. So illon trade ತಗೊಂಬೋದು ನಾವು. Just try to show you one more trade. Try to initiate my personal trades also. Come on. But Ethereum ಅಫ್ಸೋಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಈಸಿಲಿ ವಿತಿನ್ 1 minute ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು $30 ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಅರೆ ಭಾಯ್ ಕಮ್ ಆನ್, 1 second. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಓಹೋ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ. 1 second. ಮಿಸ್ ಆಯ್ತದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು? ಈಸಿಲಿ 40 points ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹಂಟ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಯಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರ್ತಂತ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಡೈಲಿ ಬರೀ half an hour ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, एक्सपीरियंस का खेल है सब. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. 1 minute ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ವರೀಸ್, ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನನಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ಸೊ ವಿತಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೌ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ನೂ ಏನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟಕ್ಕನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಕೇಪಬಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತೀನಿ. ಈಗೀಗ ಮುಂಚೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅ ಲಾಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶರ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಐ ನೀಡ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶರ್ಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಮೀ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಮೀ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಕ್ಕಂತಿಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಲ್ಲ, ಏನನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡನ್, ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಡ, ಮುಗೀತು, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಮೈಂಡು ಬ್ರೈನ್ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ,
you'll just experience those things. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸರಿ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಜಲ್ದಿ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಲೈಫ್ನಾಗೂ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ರಾಂಗ್ ಶರ್ಟ್ಸ್, ರಾಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಶರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, once you get into trading, it will also change your personal life as well. I know nobody is watching it, but still this is what is the reality. Live watching heavy ittan kori, everyone would have related my point, what I'm trying to tell antel. But again, live watching goskara yavade ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಐ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಐ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಓನ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಯಾರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಲರ್ನ್. So 7 points SL into, again we can get into trade, but again this is very risky. ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂತಿದ್ದಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಸೊ ಇಥೇರಿಯಮ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ನಂಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತೇನ, ಬಟ್ ಇಥೇರಿಯಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. Let's see, 143 agadi. I think I'll be live for another few minutes. Oh. Binance coin $2 and $8. Nice. Indian market ne focus ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. Come back again and then try to get into trades. There is no proper entry for me as of now, so that is the reason I'm just waiting for market to take its own decision. Okay, so every day live bandag actually mind calm ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. ಲೈವ್ನಾಗ ಇರ್ಲಾರ್ದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ get into trade aggressively, but live nag iddaga I am trading in front of people, or I am doing analysis in front of people. So alli I should take proper decisions, not like randomly heng bekang trades togolak agangilla. Somewhere I feel good when I do live. ನನ್ನೊಳಗೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. I think that is the best part. Let's see bro, what can happen. Binance, ಇಥೇರಿಯಮ್ನಾಗ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ ಜಿಂದಿಲೆ. I'll take a very small risk below this level, and target will be, stop loss will be around 8 points. Ethereum.
It's okay guys, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I don't think so I'll be focusing properly. But let's focus on Indian market and then so let's change the time frame. 15 minutes time frame na ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ we'll just have a look. 1 second. Okay, 15 minutes time frame na again it is forming. Okay, so ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರಾಬ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ಡೋಜಿ ಬಿಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. This clearly shows that this is a liquidity grab. Okay, liquidity sweep ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. Mm-hmm. 5 minutes time frame, what it is trying to do. Mm-hmm. No proper trades. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ not a high probable trade. So what I believe is, I think today is Friday, so last day of the week, ಜಾಸ್ತಿ momentum ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕದ ಇಷ್ಟಲ್ಲ. So this is more than sufficient for today ಅನಿಸ್ತು. So it has gave a fall of around somewhere 100 points in Nifty and 139 points in Banknifty. So it is kind of new month, so almost it will be staying sideways on a ceiling, because market structure nodidre gottaglutte there is no proper momentum. It is just trying to grab the liquidity. Whenever there is a liquidity grab, market upside nu trap ಮಾಡುತ್ತೆ, down side nu trap, upside nu trap, down side nu trap. But ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ನಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ, then we can expect a huge targets like yesterday. Day before yesterday no heavy fall ಬಂದಿತ್ತು ಸೈಡ್. I'll show you where if I extend Nifty chart ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಬಂದ, ಸೊ ಹೆವಿ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್, ಒಂದು ಹೈರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೆವಿ ಮೂವ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲೋ ಇತ್ತು, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಫಾಲೋ ಬಂದಿದೆ ಸೇಮ್ ವೇ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ and there is no liquidity sweep over here. So proper on lower low formation agi, it is trying to give us a huge fall. So inta falls iddag you can expect huge targets, but not in a current market scenario. Not real market scenario hengadu full purely liquidity grab ಮಾಡ್ಲತ್ತು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತಗೊಂತು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತಗೊಂತು, ಅಗೇನ್ ಮೇಲತ್ತು, ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ತು, and it is trying to move in a zone. So this is what is liquidity grab, and at this point of time it is better to stay away from markets. Okay, 150 at time. I think we can wind up the live stream, because there is no reason for market to give us a move. कहाँ गया ये भाई? ಏನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ ನಮಗೆ. ಓ ಶಿಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗ್ದಿದ್ ಸಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಿಚಿಂಗ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಂಗ್. So guys, I think system problem alatla. I'll restart once. So I think this is also time to end our live stream. So I hope you in learning part sikkad ankotini. So
that's for today's live stream. So we'll meet you in next video. Let's see what. Take care and thank you so much for joining the live stream. Okay, so let's restart my system and try to get into new Ethereum or Binance trades. Okay, so thank you so much for joining the live stream.